trajecten, school van Sarah. Zo gaan het. Afghanistan. Oh mijn god, Sarah. Ben je even uitzoeken? Oh, het nog harder. Harder, Sarah. Nee, dat is meestal aan de vluchtkant. Ben je bezig met iets voor jou? Geen belediging wil doen. Dat is zo klein. Wie? Ja. Wie? Je stopt midden in een gesprek. Hallo, mag ik wat zeggen? Dat doe je altijd. Oh, het wordt nu al was. Gaat echt helpen? Gaat dan leuk, dat was je klein, zo groot. Een rugmassage. Ja. Wat zei? Dit is zo? Ook zo'n billen goed zijn. Gewoon een poster van. Hey. Oh, hey. Ik tel gaat niet. Do you want to cross the road? Good, that's something stopping for you, lady. By the way, a bike you can ride goes faster. But did you know that when you ride a bike on a, how do you call that? Where pedestrians can cross the street with white and black, white and black. When you ride your bike there, you cannot go for other people. You have to wait for all the other traffic because you're not on foot there. On foot, I mean by foot. So like here we have a better road. It's wider, less people, but here you can go 50 until this point. So I don't really get it. People waiting for the bus. Sorry, I don't take you.